We'll just wait for one more minute for everyone to connect. Мы подождем минутку, пока все присоединятся. So we can start, I guess. I will do a small announcement to welcome the students. Добрый день всем. Мы с вами будем начинать наш вебинар с потрясающей Келлей, инструктором Института Барреля. Вебинар будет посвящен введению в висцеральные манипуляции, для того, чтобы, если вы не знакомы с этим, то познакомились. Если знакомы, то, возможно, услышали, узнали что-то новое. Я напоминаю вам, что будет вестись видеозапись вебинара, поэтому если у вас вдруг будут проблемы с соединением, пожалуйста, подключайтесь снова, мы вас впустим. Если вдруг что-то не получится, ничего страшного, через несколько дней на нашем канале в YouTube появится это видео. Итак, добро пожаловать, мы будем начинать. Келлі? You should turn on the sound. Sorry, I had my sound turned off. Thank you, Sasha. Доброго дня, шановні колеги. I learned that from my friend Elena. That's wonderful. So welcome, everybody. I am going to share my screen now. Добрый день всем. Я сейчас поделюсь с вами экраном. So hello, everybody. I am Kelly Hendісайд. I am a VM1 instructor for the Barral Institute. And welcome to the introduction of visceral manipulation Ukraine. Добрый день всем. Меня зовут Келлі Хендісайд. Я инструктор VM1 Института Барреля. И я сегодня проведу для вас вебинар по введению в висцеральные манипуляции. I am coming to you live from the United States, from a state called Michigan, and it's shaped like a hand. Я живу в Америке, в штате Мичиган, и по форме он напоминает руку варежки. So I began as a massage therapist, and for over 20 years now, I had begun to study craniosacrotherapy. I am a certified craniosacrotherapist, and I'm also now a certified visceral manipulation therapist. Я начала заниматься массажем и начала с этого, но уже больше 20 лет я изучаю краниосакральную терапию и висцеральные манипуляции. Я сертифицированный краниосакральный терапевт, и теперь еще и сертифицированный специалист по висцеральным манипуляциям и преподаватель. And I'm in private practice, and I work on infants, babies, and all ages, so all the way up to as old as we can get. У меня частная практика, и я работаю очень много с малышами с самого раннего возраста и без предела в возрасте. Trying to move my
screen here. Oh, there we go. So in this program, I am going to share with you what is visceral manipulation, how is it performed, and what are the benefits. В этой программе я постараюсь рассказать вам, что такое висцеральные манипуляции, как их исполняют и какие преимущества и польза для здоровья. So a simple definition for visceral manipulation is it's a gentle manual therapy for normalizing organ functionality. Итак, простое определение висцеральних маніпуляцій состоїть в тому, що це дуже м'яка мануальна терапія, направлена на нормалізацію функціонування органів. I'd like to introduce to you Jean-Pierre Barral, who is the developer of visceral manipulation. I have been made aware that some of you know him and have learned from him. Я хочу представити вам Жан-П'єра Бараля. Я знаю, що він вже був в Україні. Він винахідник вісцеральних маніпуляцій, і деякі з вас з ним знайомі. But nonetheless, I wanted to bring his presence into our presentation as we share this work with you today. Я просто хотіла розмістити його фотографію, цю презентацію сьогоднішню, для того, щоб він був з нами. So Jean-Pierre began his work doing dissections in a lung pulmonary hospital, working with former patients. And he worked with a master dissector. His name was Dr. Arnaud. Жан-П'єр Бараль почав свою роботу в госпіталі, який спеціалізувався на хворобах легень, і робив дисекції разом з лікарем Ренальдом. And what they found in their former patients with restrictions they saw on the inside in dissections, and they worked with the lungs, the pulmonary tissue, the cardiac tissue to see where the restrictions were possibly lining up in the musculoskeletal system. Спочатку вони працювали на трупах під час дисекції, вони намагалися побачити, які проблеми функціонування органів вони бачать, з якими порушеннями рухливості органів та опорно-рухового апарату це пов'язано. And then he became even more curious to see the visceral restrictions within the abdomen and how those restrictions possibly affected the musculoskeletal system. Після того він почав цікавитися, як саме та які обмеження рухливості всередині порожнини живота та органів живота можуть призводити до порушення рухливості опорно-рухового апарату. So Jean-Pierre concluded that the well-being is a relationship between function of the organ and their ability to maintain optimum motion. Той висновок, до якого прийшов Жан-П'єр, це те, що здоров'я – це взаємовідносини між функцією органів, їх здатністю рухатись та їх свободною рухливістю. And so then Jean-Pierre's message to us as we study this work is know your anatomy, know your anatomy, know your anatomy. І меседж Жан-П'єру для нас – це знайте анатомію, вивчайте анатомію, вивчайте анатомію. So as we work with the body and we feel a restriction in the tissues, if we close our eyes, he always says, if you can see it, you can feel it. Коли ми вивчаємо нашу анатомію, коли ми закриваємо очі та візуалізуємо орган, Жан-П'єр завжди казав, якщо ви можете побачити це, це означає, що ви можете відчути. So let's look at a little bit of anatomy. Here we see the skin, the subcutaneous tissue. Тож давайте подивимося трохи анатомії. Тут ви можете бачити кожу. If we go a few layers deep
and we were to take the muscle away and even the parietal peritoneum, we see a layer here called the greater omentum. Але ж якщо ми приберемо кілька шарів та зайдемо вглиб, навіть відвернемо м'язи та періатальну брюшину, ми побачимо велику структуру, яка зветься великим сальником. And also notice the rib cage here. We see the liver and the stomach. Також під реберною кліткою ви можете побачити печінку та шлунок. And if I take the greater omentum and peel it away, I now see the ascending colon, the transverse colon going with it, but then the loops of the small intestine. А якщо я приберу догори великий чіпець, то я зможу побачити висхідну ободкову кишку та поперечну ободкову кишку, яка разом з сальником, а під нею петлі тонкого кишківнику. And then if we go even another layer deeper, we've taken the liver and the stomach away, and we've moved the loops out of the way to now see what's called the mesentery. We also see arteries. There are veins here, but even lymphatic tissue. Якщо ми підемо ще глибше, приберемо шлунок, приберемо печінку та трохи зсунемо петлі тонкого кишківника, то та структура, яку ми побачимо, зветься брижейкою. Та ви бачите, яка велика кількість судин, артеріальних судин, звичайно, там є і венозні, але подивіться також, яка кількість лімфатичних структур там знаходиться. And if I took the loops away, now I see even more of the mesentery, the root of mesentery, and we now see more of the colon, ascending colon exposed, transverse colon is cut away, but now we even see left kidney, pancreas. We are starting to see layers, the depth of the abdomen. Якщо ми приберемо з вами петлі тонкого кишківнику, ми побачимо з вами корінь брижейки. Якщо ми приберемо також, обріжемо ободкову кишку, та, що обрізана тут, то те, що ми побачимо за нею, це підшлункова залоза та ліва нирка. Тобто ми починаємо проходити по слоях. And now the mesentery is taken away and we see even more exposed organs behind what's called the peritoneum, retroperitoneal organs. And we see the duodenum, the right kidney now, the left kidney, pancreas, also the inferior vena cava, abdominal aorta, iliac vessels. Тепер, коли ми прибрали також брижейку, ми можемо побачити самий корінь брижейки, а під цим шаром ми бачимо ретроперитоніальні органи. Ми можемо побачити обидві нирки, підшлункову залозу, ми можемо побачити 12-палу кишку, нижню порожнисту вену, аорту, яка переходить до двох здуханих артерій. Let's go a layer deeper. Now we take the parietal peritoneum out, and we even see just plexuses of the nervous system, but also take note of the musculoskeletal system, the psoas, the diaphragm, transversus abdominis, iliacus. Якщо ми з вами приберемо і періатальну брюшину, то те, що ми побачимо, це велику кількість нервових сплетінь, які розташовані прямо поверх аорти, і разом з нирками і наднирниками в глибині ми можемо бачити м'язи, здухано-поперековий м'яз, діафрагму, поперечний м'яз живота та здуханий м'яз. And then we have more musculature and layers, but we also start to see the skeletal system. Якщо ми приберемо ще декілька шарів, то ми зможемо почати бачити м'язово-скелетну систему спини.
And then even more of the skeletal system and connective tissue. І далі навіть більше скелетної системи та сполучної тканини. And if we look at a sagittal view now, we see all these layers that we've just moved through the muscle walls, the greater omentum, the peritoneum, into the organ systems, and through to the posterior muscle wall, and even skeletal structures. Тепер ви можете подивитися на усі ці шари, які ми з вами проходили поступово у сагітальній площині, і побачити ці взаємовідносини між м'язами живота, підшкірно-жировою тканиною, брюшиною, кишківником та органами, а потім навіть м'язами і скелетною системою. So when we do visceral manipulation and we are mobilizing tissues like the stomach, we can affect organs above, behind, below, and therefore affecting the musculoskeletal movement as well. Тож, коли ми працюємо у вісцеральних маніпуляціях з внутрішніми органами, наприклад, зі шлунком, ми можемо мобілізувати шлунок, ми можемо мобілізувати органи, які знаходяться над ним, під ним, позаду від нього та попереду від нього. Ми навіть можемо через нього впливати на роботу опорно-рухової системи та скелету. So we train our hands to feel and touch where the restrictions are, and we begin to learn how to help the body mobilize those restrictions. Тобто, своїми руками ми навчаємося пальпувати тіло та знаходити рестрикції, знаходити обмеження тканин. Далі ми вивчаємо спеціальні техніки для того, щоб допомогти тілу впоратися з тим обмеженням, яке є, та мобілізувати його. Motion is the sign of life itself. Everything in the universe is in motion. And our bodies need movement to be healthy. And Jean-Pierre says, an organ in good health has physiological motion. Рух – це сама по собі ознака здоров'я. Все та життя, все у всесвіті рухається. Наші тіла потребують руху для того, щоб бути здоровими. Як каже Жан-П'єр Бораль, орган, який знаходиться у гарному здоров'ї, має фізіологічно нормальний об'єм руху. And in order for organs to function optimally, the organ must be free to move. Для того, щоб орган функціонував оптимально, в нього має бути можливість рухатися вільно. So let's take a look at visceral mobility. It is the ability of an organ to move freely in its anatomical environment. Тож давайте подивимося, що таке вісцеральна мобільність. Це можливість органа рухатися вільно в його анатомічному середовищі. So if we take a look at spinal mechanics, and I highlight the liver here, when we look at the image up here on the upper right quadrant here, we see that if the liver was unable to move, glide, and slide, it could affect spinal mechanics, maybe in the back. Якщо ви подивитеся на це зображення і подумаєте про спінальну механіку, я для вас на цьому малюнку обвела печінку, а далі ви подумаєте про людину, яка робить ось такий рух, як нас зверху справа на екрані, то якщо печінка не буде здатна до вільного руху, якщо вона не буде ковзати в брюшній порожнині, то це може спричинити проблеми і навіть біль, наприклад, у спині. Also, the musculoskeletal system. If we were to imagine there's muscles here in this image, and we look at the far right image, if the liver was restricted, it might impede on right shoulder range of motion. Також,
Це може впливати на м'язово-скелетну систему. Наприклад, якщо в нас буде обмежений рух печінки, це буде завжди викликати обмеження здатності рухатися м'язів правого плеча. And then physiological digestive system issues. If the liver was congested, it might create congestion into the right kidney, maybe even the ascending colon or cecum. І далі, якщо ви подумаєте, то наступний шар проблем – це фізіологічні проблеми з травною системою. Тож, якщо в нас буде обмежена печінка, то ми будемо мати застій крові у правій нирці та у товстому кишечнику, та навіть у тонкому кишечнику. So here we see involuntary mobility, where we see the heart beating, the lungs moving, the diaphragm moving up and down. And the heart beats 120,000 times a day. So if we have a restriction, maybe in the lungs or in the upper thorax, how is that going to affect the mobility and function of the heart? Тож, тут ви можете побачити неконтрольовані рухи в нашому тілі, які ми робимо кожного дня. Наприклад, наше серце скорочується 120 тисяч разів кожного дня. Подивіться, як щільно воно пов'язано з легенями, та подумайте про те, як важко буде скорочуватись для серця, якщо легені будуть обмежені і не будуть здатні рухатись вільно. And the diaphragm has about 24,000 breaths a day. So if we look at the diaphragm here, and there was restriction, let's say around the liver, how does that affect the mobility of the lungs, the pulmonary system? Подумайте про діафрагму, яка повинна робити 24 тисячі рухів за день. І про те, що під нею знаходиться велика печінка. Якщо в печінці є обмеження, і вона обмежує рух діафрагми, як це буде впливати на здоров'я грудної порожнини? Як будуть відчувати себе ніжні відділи легень? So even put your hands on your lower ribs and just see if when you take a deep breath in, does one side move more than the other? Навіть якщо ви покладете руки на свої ніжні ребра, чи зможете ви відчути під час вдоху і видоху, що в деяких з вас ребра будуть рухатися по-різному з двох сторін? And what might be causing that restricted mobility? Що може причиняти таке обмеження руху? And then we have voluntary mobility, like dancing, walking or running. У нас також є контрольована мобільність, наприклад, танці, прогулки, біг, йога. Break dancing, right here. Break dance. Are you familiar with break dancing? Yeah. Where they spin and move? Там, де вони крутяться так весело. So this is my fascination with break dancing, because a break dancer uses momentum to move and spin. And if they had visceral restrictions, it would be very difficult. Я завжди захоплююся брейкдансом, тому що коли я на них дивлюся, те, що вони роблять, це використовують одну точку опору для того, щоб зробити якийсь рух навколо цієї точки. І якщо в них, задіючи все своє тіло, якщо в них було багато вісцеральних рестрикцій, вони б не могли цього робити. And then we all know when we're tired and we like to lie down on the couch and assume poor posture. Випадки, коли ми з вами втомлені, не хочемо танцювати брейкданс, а хочемо полежати на дивані, на животі, подивитися телебачення. Does couch potato translate? Положення картофелини на дивані.
And how about the many hours we sit on our computers or iPads and phones? Що щодо тих часів, які ми з вами проводимо за комп'ютерами, айпадами, телефонами. And then even just with our head looking down on our phones and walking, and who knows if we walk into a person or a wall. Ми просто дивимося вниз в телефон і можемо йти, навіть не помітити і врізатися в людину чи в стіну. Our voluntary movement or our postures affect our mobility. Пам'ятайте, що наші контрольовані рухи та наша постура, осанка, постава, вони впливають на наше здоров'я. So I found this image to be interesting. If we look at the far left, we see proper posture where everything is balanced structurally. Я знайшла цю картинку деякий час назад, і вона мене зацікавила. Якщо ви подивитеся сюди, то зліва при ідеальній осанці відбувається правильний розподіл ваги. But if we look at this far left image right here, we see with the head flexed forward, it becomes 60 pounds. I'm not sure what that translates as, but 60 pounds of pressure in the cervical thoracic spine. Якщо ви подивитеся на те, що трапляється, коли ми робимо флексію головою і залишаємося в такому положенні, це нагрузка на шийно-грудний перехід нашого хребту збільшується у 6 разів, 60 фунтів. And you can only imagine that compression, that weight then translating down through the thorax, the abdomen, and then the hips down to the legs and the feet. Ви можете собі уявити, як ця шестикратна вага буде розповсюджуватися далі по тілу через наш грудний відділ, поперек, таз та ноги. And Jean-Pierre says 90% of musculoskeletal issues have some visceral component. Жан-П'єр каже, що 90% нейром'язових проблем мають у собі вісцеральний компонент. So let's look at some visceral components. One is called the peritoneum, and the peritoneum or the parietal peritoneum is like a balloon that surrounds the abdominal organs. Тож, давайте подивимося на ці вісцеральні компоненти. І один з таких компонентів – це брюшина. Брюшина, яка насправді є воздушною повітряною кулею, яка вистилає стінки нашого живота. So here we have the parietal peritoneum, that is the outermost layer, like the balloon. And you can see how it surrounds the liver, comes front over the bladder, uterus if you have one, around the back body wall and back up towards the liver. Ця брюшина складається з періетальної брюшини, яка саме виглядає як повітряна кулька і вистилає стінки брюшної порожнини, доходячи донизу і покриваючи сечовий міхур, матку, якщо вона у вас є, і піднімаючися догори, вкриваючи ретроперитоніальні органи. And then we have the visceral peritoneum, that is a layer deep to the parietal peritoneum, and it surrounds the organs like the liver, the stomach, the transverse colon, and then the loops of the small intestine. А далі в нас є вісцеральна брюшина, яка знаходиться всередині відносно періетальної брюшини. Вона створена для того, щоб знаходитися навколо кожного органа, оборачувати його, наприклад, печінку, шлунок, кишківник, тонкий кишківник. And then we have another visceral peritoneal structure, which is the lesser omentum, and then the greater omentum. Також у нас є ще один вісцеральний компонент, дуже важливий. Це маленький та великий чепець.
And then the mesentery coming off the back body wall to connect to the organs. А також брижейка, яка йде від парієтальної брушини до органів. So you can see in this sagittal view, it's all one continuous system and structure to help create support, but also gliding and sliding mobility. Тож, в такому сагітальному вигляді ви можете побачити, що це все єдина непреривна система, яка створена для того, щоб забезпечувати підтримку внутрішнім органам, але також підтримувати мобільність та ковзання. So you can imagine if we had a restriction up here in the liver, it would possibly pull the structures from underneath up or back or forward. Тож, якщо ви собі уявите якесь обмеження, рестрикцію в печінці, то ви зможете собі уявити, як ця рестрикція буде підтягувати усі інші органи доверху та дозаду чи допереду. Here we see a transverse view of the peritoneum, just noticing how it's the parietal peritoneum is one big system surrounding the tissues or the organs. Тут ви можете бачити поперечний зріз, на якому дуже добре видно, як парієтальна брушина знаходиться навкруги усієї брюшної порожнини. And you're looking here at the descending colon, ascending colon, and then this is the small intestine. Якщо ви подивитеся, то тут знаходиться несхідна кишка, висхідна кишка та тонкий кишківник. And here we see what's called the posterior parietal peritoneum or back body wall, where these light areas is where the neurovascular structures come in to feed the organs. А тут ви можете побачити брюшину, яка знаходиться позаду, і вона висвітленим кольором таким тут зображена. У цих місцях вона існує для того, щоб впроваджувати живлення і вміщати у собі судини. And so I bring this concept in of the balloon again. And let's say in the abdomen, it became more positive pressure. What I want you to think about is if that happens, what does that do to the lungs or even the pelvic organs? І тут я хочу повернутися до метафори нашої повітряної кулі, тому що якщо ви замислитеся, те, що трапляється, коли щось не так, це збільшення тиску всередині порожнини живота. І те, що мене цікавить, це як це впливає на органи грудної порожнини та навіть на органи малого тазу. So let's look at some more anatomy and dissection photos. This is from our visceral dissection class we hold in the United States. Давайте розглянемо трохи більше анатомії, подивимося фотографії з дисекційних класів, які проводяться в нас в Америці. And so we see here we have the liver and this, oh, go ahead, liver, stomach, greater omentum, великий сальник, and lungs. There's lung tissue right here. ось тут тканина легень. And notice this right here is the lifting up of the parietal peritoneum. Ось зверніть увагу на те, що відбувається тут. Ця людина піднімає парієтальну брюшину. And these organs need to have a gliding surfaces in the ligamentous systems. And it's very delicate tissue. І ці органи повинні мати скользящу, ковзуючу поверхню та збалансовану систему зв'язок.
So when we do dissections, you can see that we want to be very precise with our contact, but gentle, so that we don't tear holes in the structures or the ligamentous systems. Тож, коли ми проводимо дисекції, ми також розуміємо, що наша робота, і те, як ми це робимо в живих людях, це повинен бути точний контакт, але дуже делікатний та м'який, такий, щоб не зробити дірок у тілі. Here's some more anatomy pictures. We have the right lobe of the liver and the left. Ось тут знову анатомічні фотографії. У нас є права та ліва доля печінки. The gallbladder. Жовчний міхур. This is the pylorus of the stomach. Ось пілорус шлунку. And the stomach. Сам шлунок. Notice how it looks slippery and glidey and slidey. Зверніть увагу на те, як він слипить, як він добре має ковзати туди-сюди. Here we see the diaphragm, this thin muscle, and then parietal peritoneum is just under it. Діафрагму і нижній вид та м'язи, які з нею поєднані. And this is the stomach, and here is the left lobe of the liver. Ось тут шлунок, ось це ліва доля печінки. Over here we see the greater omentum. Ось тут ви можете бачити великий чепець. And right here you can see the greater omentum with a slight adhesion to the diaphragm. І ось прямо тут ви можете бачити великий чепець з його маленькою спайкою до діафрагми. I'm going to show you a few more restrictions and adhesions, but just imagine if there was a restriction to the diaphragm, what that would do. It would decrease mobility. Я збираюся показати вам більше фотографій деяких обмежень, але тільки подумайте про те, що якщо є спайка з діафрагмою, як це буде впливати на функцію самої діафрагми. So here we see a restriction between the stomach and the greater omentum. Ось тут ви можете бачити рестрикцію між шлунком та великим чепцем. And if we had a restriction here, it would restrict the movement of the stomach because it needs to move in 3 dimensions. Якщо в нас є обмежений рух тут, то це буде обмеження тут, то це буде впливати на рух шлунку, тому що йому необхідно рухатися у трьохмірному просторі, в об'ємі. And then here is the greater omentum, just the greater omentum, but you can see the adhesions and restrictions within it, and then also pulling on the stomach. Але ось тут ви можете бачити самий великий чепець, але зверніть увагу, всередині нього є точка рестрикції, в якій він обмежений сам відносно себе, а також видно рестрикції, які пов'язують його зі шлунком. So when we work with the body, we are working to help not break up the adhesions, but we're helping to hydrate the tissue and create more movement, more mobility, more elasticity. Але коли ми працюємо з тканинами, наша мета – це не розірвати спайки, це дати більше рідини, більше живлення, більше еластичності, можливості для руху тканинам. And then here we see, as we are pulling the greater omentum with the stomach out, just another vision of seeing those restrictions and adhesions. Ось тут ще раз ви можете бачити, як коли ми тягнемо за великий чепець,
Ви можете бачити ті обмеження, які він має з різними органами, та як сильно вони можуть впливати. So let's look at the systems that support abdominal organs. Тож давайте подивимося на систему, яка підтримує органи черевної порожнини. We have a double layer system, which has serous fluids that help the shearing, the gliding, the sliding, like two plates of glass. Тож, те, що в нас є, це двошарова система з рідиною між двома шарами, і ця рідина допомагає їм зсуватися, ковзати та взаємодіяти одне відносно одного, як два кусочки скла, між якими рідина. Other systems that are supporting abdominal organs, we have turgor. And so we see a healthy turgor here where the internal pressure is greater than the external pressure. Ще один важливий фактор, який допомагає нам підтримувати правильні взаємовідносини в черевної порожнині, це тургор. І на цьому зображенні на лівій клітині ви можете бачити нормальний гарний тургор. Це коли внутрішній тиск більший за зовнішній тиск. And then on this image here, we see a dysfunction where the external pressure is greater than the internal pressure. На правому зображенні ми можемо бачити дисфункцію, ситуацію, коли зовнішній тиск більший, ніж внутрішній тиск. So when we're working with organs, we're helping create a balance in pressure systems and creating more turgor. Тож, коли ми працюємо з внутрішніми органами, ми намагаємося зробити усе для того, щоб забезпечити кращий баланс тиску та покращити тургор тканин. And then we have abdominal muscle tone that supports the organs. And we can see here over on the left, poor abdominal muscle tone versus strong abdominal muscle tone. І також тонус м'язів живота впливає на підтримку внутрішніх органів. Бачите, у чоловіка зліва слабкий м'язовий тонус для підтримки, а справа сильний. And then we have pressure differentials that help support the organs. Також сама по собі різниця тисків між органами дозволяє нам утримувати органи на їх місцях. And so that pressure system we call intracavity pressures. Цю систему тисків ми називаємо внутрішньопорожнинні тиски. So we see here the cranial cavity is plus 15 millimeters of water pressure. Then we drop. Go ahead. 15 міліметрів, плюс 15 міліметрів водного тиску, в грудній порожнині мінус 5, в порожнині живота це плюс 5, і в порожнині тазу це плюс 30 міліметрів водного стовпу. And so we see that the thoracic cavity is negative 5, and then we go back up to positive 5 in the abdominal cavity, and then even higher pressure in the pelvic cavity to plus 30. Тож, існує деякий перепад. Ми спускаємося до мінус 5, а потім знов піднімаємося до плюс 5 і переходимо до ще більшого тиску плюс 30 у порожнині тазу. So we can only imagine that if we had a lung infection here and the negative pressure went lower, it would create more positive pressure in the abdominal cavity. Тож, ви можете уявити собі, що якщо в нас є, наприклад, якась інфекція легень, це спричинить зниження негативного тиску в грудній порожнині, що само по собі збільшить тиск в порожнині черевної.
and then create maybe pelvic dysfunction. І, наприклад, викличе дисфункцію тазову. So us as manual therapists, with our hands, when we train to evaluate and work, I might get an evaluation to the lungs, and they're coming in with symptoms of bladder incontinence. Тож ми, як мануальні терапевти, натреновані для того, щоб знаходити місця первинної проблеми, можемо, наприклад, починати з легень, навіть якщо людина звернулася з приводу дисфункції органів тазу. And our job as visceral manipulation practitioners is to find the area of greatest restriction and help the body out. Therefore, then we can balance these intercavity pressures. Наша відповідальність як вісцеральних терапевтів – це вміти знайти область найбільшого обмеження в людському тілі та допомогти тілу впоратися з цим обмеженням для того, щоб воно змогло забезпечити кращий рух в усіх інших частинах. So now I want to take you through a layer palpation. Тож тепер ми можемо з вами разом зробити одну вправу – пальпацію по шарах. So let's go back to looking and just visualizing this for a moment, and then I'm going to lead you through a meditation, if you will, of feeling it in your hands. Тож давайте зараз з вами ще раз подивимося на ті шари, з якими ми збираємося працювати, а потім я зроблю для вас таку вправу, можна сказати, це керована голосом медитація, яка поможе вам пройти пальпаторно крізь різні шари. So we'll start with the skin, and then one layer deep to the skin, we'll feel the subcutaneous fat, and then the myofascial layers. Тож, ми почнемо зі шкіри, і на один шар глибше за шкіру ви відчуєте підшкірний жир, а потім м'язи. One layer deep to the myofascial layers, as we see here, the external, internal obliques, the transversus abdominis. We will also then feel the transversalis fascia. На один шар глибше, коли ви пройдете прямі коси м'яза живота, ви дійдете до поперечного м'яза. And one layer deep to that will be the parietal peritoneum, and it will feel like plastic wrap. А ще на один шар глибше в нас буде знаходитися періетальна брюшина, яка буде відчуватися як целофановий пакет. And then the next layer deep to the parietal peritoneum will be that adipose tissue, the greater omentum. Наступний шар – це буде жирова тканина, великий чіпець. And then just below that layer of the greater omentum will be the loops of the small intestine. А одразу під ним петлі тонкого кишківнику. And we'll know when we're there because our hands will supinate, pronate. You might feel as if you're going around the contours of the small intestine. Ви зможете зрозуміти, що ви вже на місці, тому що ваші руки будуть відчувати ротацію, нахили і різні рухи, і навіть іноді контури петель тонкого кишківнику. So now I invite you to place your hands on your abdomen. Тож тепер, go ahead. And put them under your shirt so that your hands are on your skin. На свій живіт, так, щоб вони були на шкірі, тож вам треба розмістити руку під одежу. And close your eyes. And have your hands very light. Будь ласка, торкайтесь дуже м'яко.
And what I want you to do is just feel the layer, the outermost layer, the skin. Те, що я хочу, щоб ви зробили, це відчули найбільш поверхній шар, нашу шкіру. You might even feel your hands start to gravitate to one area of the abdomen versus the other. Ви навіть зможете відчувати, що ваші руки починають відчувати різну гравітацію від різних частин живота. And now we're going to sink one layer deep to the skin, and this is going to be the subcutaneous fat. Зараз ми збираємось поглибитись на один шар глибше за шкіру, і це буде підшкірна жирова тканина. You might even feel a temperature change. It gets warmer here. Ви навіть зможете відчувати різницю температур, це становиться тепліше тут. And just feel the softness, the sponginess of this layer. Просто відчуйте м'якість та губчатообразність цього шару. And now we sink one layer deep to the myofascial layers. На один рівень глибше до міофасціального шару. The hands will maybe begin to feel more of a tonicity. Ваші руки почнуть відчувати більше тонічності. You might be more aware of the external oblique or internal oblique, rectus abdominis. Ви навіть іноді зможете почути прямі чи косі м'язи живота окремо, їх тонус. Just get a sense of the tonicity, the tone of the muscle under your hands. Просто відчуйте тонус м'язів під вашими руками. And now we sink one layer deep to that, and it's a very thin layer called the transversalis fascia. Зараз ми йдемо на один рівень глибший, це дуже тонкий шар, який зветься поперекова фасція, поперечна фасція. And then one layer deep to the transversalis fascia is the parietal peritoneum. І на один шар глибше знаходиться паріетальна брюшина. This is like the balloon. Це зазвичай відчувається як куляка. We call it a reciprocal tension membrane system. Ми називаємо це мембраною зворотнього реципрокного напруження. So you might feel now your hands could be pulled towards the pelvis or maybe up towards the ribs. Тепер ви зможете відчувати іноді, як ваші руки затягує нижче, наприклад, до тазу, чи навпаки вище до ребер. Maybe you've had abdominal surgery and your hands are gravitating towards the scar. Можливо, у вас була абдомінальна операція, і тоді ваші руки будуть притягувати зону рубцю. Just feel the tone of the parietal peritoneum. Просто відчуйте тонус паріетальної брюшини. And now we sink one layer deep to that, and we are going to meet the greater omentum. І зараз ми підемо ще на один шар глибше і відчуємо великий чіпець. It is a double fold of adipose fatty tissue. Це подвійний шар жирової тканини. It has warmth to it, so there's a temperature change here. Зазвичай він дуже теплий, тож ви зможете відчути різницю температур тут. And then now take a deep breath in and out. Зараз робіть глибокий вдох та видох.
And we sink one layer deep to the viscosity of the abdomen, the small intestine. І ми підемо на один шар глибше, в'язку еластичність тонкого кишківнику. Notice how your hands might follow the curves of the loops of the small intestine. Помітьте, як деяких з вас руки будуть починати відчувати контури петель тонкого кишківнику. You are in the viscosity of the abdomen now. Зараз ви в в'язкості животу. Feel how your hands glide and slide with the visceral peritoneum. Відчуйте, як ваші руки скользять та ковзують всередині від періатальної брюшини. And now we're going to move slowly, and I will talk you layer by layer back to the skin. Пересуватися дуже повільно в зворотньому напрямку, у напрямку шкіри. So now we come slowly out to the greater omentum. Тепер ви повільно повертаєтеся на рівень великого щепцю. Back to the layer of the parietal peritoneum. В зворотньому напрямку до періатальної брюшини. The transversalis fascia. Поперечна фасція. The myofascial layers. Міофасціальні шари. The subcutaneous fat. Підшкірна жирова тканина. And then the skin. Далі шкіра. And you can slowly take your hands off your abdomens and open your eyes. Повільно прибрати руки з животу та відкрити очі. And just take a deep breath in and exhale out. І видох. So I hope maybe in that experience, you felt your hands start to feel a different quality of tissue as you ascended through the layers into the abdomen. Я сподіваюся, що на протязі цього вправи ви могли відчувати зміну якості тканин на шляху глиб та в зворотньому напрямку. And this is how we train our hands to feel what level of tissue, what organ we are on when doing visceral manipulation. Те, як ми тренуємо наші руки, відчувати, на якому ми рівні, на якому ми органі та на якої ми тканині під час вісцеральних маніпуляцій. So I wanted to talk to you, I'm going to shift gears now to a little bit of a different movement that we sense under our hands and work with in visceral manipulation, and it's called motility. Що ж, тепер я хочу представити вам інший вид руху, який ми пальпуємо та іноді з яким ми працюємо у вісцеральних маніпуляціях, і цей рух називається мотильність. So what is motility? It is an intrinsic active motion of an organ that traces the path of embryological development and migration. То що ж таке ця мотильність? Це вроджений активний рух органу, який передається нам і залишається з нами усе життя ще з періоду ембріологічного розвитку, і виникає він через міграцію, яку роблять органи. So when we look at, these are a transverse view of the abdomen.
And the first view we see is at the 6 weeks development, we see the liver, the stomach, the spleen, and the pancreas are all in midline. Тож, це поперечний зріз 6-недільного ембріону, і коли ви дивитеся, ви можете побачити, що наша печінка, шлунок, селезінка та підшлункова залоза знаходилися одна за одними по середній лінії. And as we continue to develop in utero, our organs begin to move away from midline. Проте згодом, на протязі нашого внутрішньоутробного розвитку, наші органи починають віддалятися, мігрувати один від одного від середньої лінії. And then when we are fully developed, our organs take up the spaces they need and migrate to the areas in which we really know where our anatomy lies. Коли ми повністю розвинулись, наші органи займають ті місця, які їм потрібні, і починають виглядати, розташуватись там, де ми звикли їх бачити. So Jean-Pierre discovered this motility had two phases. One was called inspire and one was called expire. Жан-П'єр Бараль казав, що в цього руху є дві стадії. І одна стадія цього руху називається інспір, інша стадія називається експір. Inspire is the active phase of the organ, the liver in this case, moving away from midline. Інспір – це активна фаза, під час якої орган рухається в сторону від центральної лінії. And then expire is a passive movement with the organ moving towards midline. А експір – це пасивний рух, під час якого органи рухаються до середньої лінії. So Jean-Pierre, when he put his hands on an organ, he felt this cellular energetic activity, and what he felt like he was feeling was embryogenesis or embryological migration. Тож, коли Жан-П'єр клав свої руки і пальпував внутрішні органи, він міг відчувати цю клітинну енергетичну активність, яка висловлювала себе у ледве помітному русі, і те, що він помітив, це те, що вона співпадає з ембріологічним рухом органів. And so this is what it looks like when we work with motility. Our hands are very light. Коли ми працюємо з мотильністю, ось так виглядають наші руки. Вони дуже делікатний, мають контакт з поверхнею шкіри. And we are feeling for an inherent, energetic, subtle motion. This motility shows us how well an organ is doing its job. І те, що ми шукаємо, це ось цей вроджений клітинний енергетичний рух, який відображає для нас, наскільки добре внутрішній орган зараз функціонує. And then let's just talk really quick about evaluation. Many of us are trained to look at somebody's posture or range of motion. Тож, давайте трохи поговоримо про обстеження, тому що багато хто з нас був навчений оцінювати поставу людини чи, наприклад, перевіряти об'єм активного руху в суглобах. But in visceral manipulation, we use an evaluation called listening. And we listen with our hands. Ми використовуємо такий діагностичний інструмент для обстеження, який ми називаємо вислуховуванням. І ми робимо його через наші руки. And so what is listening?
It is an evaluation technique used to identify dysfunctional, restricted areas in the body. Що ж таке вислуховування? Це техніка обстеження, яка існує для того, щоб допомогти нам виявити дисфункціональну чи обмежену область у тілі. Jean-Pierre says, our listening shows us where the body is having the greatest struggle at the moment. Жан-П'єр Бараль каже, що вислуховування показує нам, де тіло страждає найбільше саме зараз. Jean-Pierre will also say, when we place it on the body, our hand just goes there. It's as if the restriction just pulls our hand to that area of struggle and dysfunction. П'єр також каже, що якщо просто покласти руку на тіло, то руку це місце буде приваблювати та притягувати, тому що уся фасція буде сходитися до цього місця. So when we use listening, we begin with general listening, where we place our hand on top of somebody's head. Тож, коли ми використовуємо вислуховування, ми робимо це таким чином. Спочатку загальне вислуховування, коли ми кладемо руку на поверхню чиєїсь голови. And the general listening gives us a where. Where is the body having the greatest struggle at this time? І загальне вислуховування відповідає нам на питання де саме тіло страждає найбільше зараз. We say the body hugs a lesion, hugs a restriction. Звикли казати, що тіло обіймає обмеження, обіймає рестрикцію. Then we get more specific with our listening, and we call it local listening. Далі ми стаємо більш точними в нашому вислуховуванні і переходимо до інструменту, який ми називаємо локальним вислуховуванням. And local listening gives us the what. Локальне вислуховування відповідає нам на питання «що?». So you see in this slide here that if I place my hand on the abdomen, I might get pulled down into something, into an area of restriction and more specificity. Тож, ви можете бачити, що коли я кладу руку на живіт, іноді фасція може затягнути мене вглиб для того, щоб показати мені точно, де знаходиться обмеження. So for example, here on the left, if I place my hand on top of this person's head, a line of restriction may pull me down to the right lumbar region. Тож, наприклад, якщо у нас є людина, я кладу руку на її голову, і загальне вислуховування призводить мене до правої поперекової ділянки. And then I placed my hand on the abdomen, and I had a local listening to the ascending colon. А далі я можу покласти руку на живіт і отримати локальне вислуховування, наприклад, на висхідну кишку. And from there, I would know that I needed to work with this ascending colon, maybe mobility, test it, and then treat it. Звідти я вже буду знати, що мені потрібно працювати з висхідною кишкою, тож може я зроблю тести мобільності. And let's say this patient came in with low back pain. Наприклад, ця людина прийшла з болю в нижній частині спини. And the peritoneum around the ascending colon and other tissue structures can restrict the musculature on the lower back. Але ми ж з вами вже знаємо, що брушина, яка знаходиться навколо товстого кишківнику, наприклад, може передавати натяжіння до м'язово-скелетної системи навіть попереку. So this is how we would integrate our evaluation, our listening, to then get more precise into treating and mobilizing an organ.
Тож це ті інструменти, які є в нас для того, щоб бути більш детальнішими та точними, та завжди знаходити необхідне місце для роботи з органом. Jean-Pierre says about listening, no one argues with the wine tester, who by using his palate can tell us the characteristics of a wine, its region, its vineyard, or even its vintage. The education of touch can go at least as far. Жан-П'єр Бараль каже, що ніхто не сперечається з сомельє, коли той куштує вино та за допомогою свого смаку визначає сорт вина, його регіон, його виноградник, а також навіть вік. Жан-П'єр Бараль каже, що якщо ми будемо вчитися, то наш дотик стане не менш, щонайменше не менш точнішим інструментом. So let me just mention how visceral manipulation is performed. Тож, давайте я розкажу вам, як робляться вісцеральні маніпуляції. We perform visceral manipulation with precision. Ми виконуємо вісцеральні маніпуляції з точністю. With gentle, soft hands, not tight, rigid hands. Дуже м'якими та розслабленими руками, ніколи не напруженими руками. When we mobilize organs, we stimulate an autocorrection. Коли ми мобілізуємо органи, ми стимулюємо самокорекцію. So, for example, if you see the stomach right here, if you can see me in the stomach, if I mobilize the stomach, I am gently moving the stomach and following it to where it wants to go. I don't push and shove something. Тож, наприклад, якщо ви подивитеся на шлунок маленький, який у мене тут є, то коли ми ставимо пальці на шлунок, ми починаємо відчувати, куди він хоче йти, та допомагаємо йому рухатися. Ми ніколи не штовхаємо туди, коли не йде. And when we mobilize the organ, we listen and follow to what the body's self-corrective mechanisms want to do. Тож, коли ми працюємо з органами та мобілізуємо їх, ми завжди прислухаємося до того, що саморегуляційний механізм нашого тіла хоче зробити. Therefore, when the patient leaves the clinic, the treatment is not over. Their body still processes for sometimes days, weeks, months. Тож, коли пацієнт піде з клініки, його тіло ще не завершить лікування. Лікування буде розгортатись, та тіло буде адаптуватись на протязі декількох днів, тижнів або навіть місяців. And we respect that the body is a system of intelligence. Ми поважаємо те, що тіло людини – це розумна форма життя, розумна система. So what does a visceral manipulation session look like? Як же ж виглядає сесія лікувальна по вісцеральних маніпуляціях? When a patient comes in, we begin a session with evaluation, like general and local listening. Коли пацієнт приходить, ми починаємо наше обстеження за допомогою загального вислуховування. Then we treat what we find. Ми можемо поточнити дані за допомогою локального, та потім ми лікуємо те, що знаходимо. Sometimes we have the patient seated or lying down or even side lying. Іноді пацієнт знаходиться сидячи, чи лежачи, чи навіть лежачи на боку.
And after mobilizing an organ, we'll finish with motility to help re-educate the organ. А після того, як ми завершили корекцію мобільності органу, ми завжди переходимо до мотильності для того, щоб допомогти органу пройти адаптацію та реедукацію. And after a visceral manipulation session, maybe we would have mobility like the breakdancer. Можливо, в вісцеральних маніпуляціях у нас буде така мобільність, як в брейкданс. So benefits of visceral manipulation. Тож, які в нас є переваги та користь від вісцеральних маніпуляцій? Post-surgery, we can help rehydrate the tissues. Якщо у нас є ситуація вже після операції, то ми можемо допомогти повернути воду та регідратувати тканини. And create more mobility and communication. Та створити більше мобільності та поладити комунікацію між органами. We help with post-infection because the tissues may wall up around the infection and become dense and rigid. Також можемо допомагати людям після інфекцій, тому що після інфекцій іноді тіло та сполучна тканина може обособлювати в очах інфекції, та якість тканини і їх руху в цьому місці буде дуже обмежена. Even post-trauma, motor vehicle accidents, falls, we can help decompress the body and create more movement and communication as well. Навіть посттравматичні ситуації, наприклад, після аварії на мотоциклі чи машині, ми можемо допомогти провести декомпресію тіла та полагодити тиск між органами. We help with postural habits, like we talked about earlier, releasing the compressions onto the even thoracic, abdominal, pelvic cavities. Також можемо допомогти з негативними постуральними звичками, працюючи з органом, покращити поставу. Creating even more space and mobility even in joints. Створюючи навіть більше простору та мобільності всередині суглобів. We can also help with releasing high emotional discharge. Також можемо допомогти з розрядкою та релізом потужних емоціональних переживань. With the enteric nervous system, autonomic nervous system, central nervous system, we can mobilize the organs and it feeds quickly, directly right back into the brain. Використовуючи ентеральну, автономну та центральну нервову систему, працюючи з органами, ми можемо створити звільнення, яке одразу передасться у нервову систему та зможе зменшити нагрузку на неї. Also, visceral manipulation can benefit chemicals. We take medications, herbs, vitamins, or the food we eat. Також вісцеральні маніпуляції зможуть дуже допомогти нам після прийому ліків, чи, наприклад, БАДів, чи якоїсь не дуже корисної їжі. The liver has to work really hard to break down not only medications, but even the vitamins and the herbs we take. Наша печінка повинна працювати дуже добре для того, щоб розщепляти не тільки ліки, але й різні добавки та їжу, що ми споживаємо. So in other words, visceral manipulation has been described as organ-specific fascial mobilization. Іншими словами, вісцеральні маніпуляції були визначені як органоспецифічна фасціальна мобілізація.
Gail Wexler, who is our international head of education, has coined that phrase, organ-specific fascial mobilization. Це сказала Гейл Вецлер, яка наша міжнародна керівник по викладачах. Вона каже цю фразу органоспецифічна фасціальна мобілізація. So when you're having a difficult time maybe describing to your clients what visceral manipulation is, you can use these 4 words. Тож, коли вам не дуже просто пояснити клієнту, що таке вісцеральні маніпуляції, ви можете сказати ці 4 слова: органоспецифічна фасціальна мобілізація. Jean-Pierre says, with visceral manipulation, we are waking up a little something. Жан-П'єр Бараль каже, що з допомогою вісцеральних маніпуляцій ми трохи дещо пробуджуємо. So when we are mobilizing an organ, we are not only working with the organ and the visceral ligaments itself, but we are working with the nervous system, the vascular system as well. Тож, коли ми мобілізуємо орган, ми працюємо не тільки з органом, але й з його нервовою системою та судинами також. And we are also working with the brain. Ми також працюємо з головним мозком. The brain responds to the changes of the mechano and proprioceptors. Мозок відповідає на зміни у механо та пропріорецепторах. And Jean-Pierre also says, only the tissues know. Жан-П'єр також каже, тільки тканини знають. So when we're working with an organ, let's say the stomach, and it likes to move this way and it's stuck this way, the organ knows it's stuck. So we help it release its own restriction because it knows how to release itself. Тож, наприклад, коли будь-який орган застряг, він застряг, та саме він знає, як це сталося, та який шлях назад. Тож, коли ми слідуємо за органом, ми повинні довіряти тканинам та йти за ними. So I wanted to take you, I wanted to show you some anatomy of the liver, but also have us, if it's possible, over Zoom and line from US to Ukraine to teach you how to do a liver lift. Те, що я хочу зробити зараз, це показати вам трохи анатомію печінки. Це також, якщо це можливо, з Америки в Україну навчити вас робити підйом печінки. So let's take a look at anatomy here for a moment, where we see the liver is nestled under the diaphragm here on the right upper quadrant, with the stomach underneath coming over here towards the left upper quadrant. Тож, давайте подивимося на її розташування. В цілому печінка розполагається під діафрагмою і займає в основному правий верхній квадрант живота, але своєю лівою долею заходить на шлунок у лівий верхній квадрант. So seeing the liver just in its own isolation, we see this ligament called the coronary ligament that crowns the liver, if you will, and connects it up to the diaphragm muscle. Коли ви дивитеся ізольовано на печінку, ви можете побачити по її верхньому краю зв'язки. Ці зв'язки звуться вінцевими зв'язками, і те, що вони роблять, це поєднують печінку з нижньою поверхнею діафрагми. If we look at the posterior aspect of the liver, we see the coronary ligaments here that connect the liver to the diaphragm. Якщо ви подивитеся на задню поверхню печінки, ось вона продовження цієї вінцевої зв'язки, яка поєднує печінку з діафрагмою. And then also notice as we look at the underside of the liver, we see impressions where the stomach or the duodenum or the colon or the kidney
articulate with the liver. Цікаво, що якщо ви подивитеся на печінку знизу, ви зможете побачити заглиблення в ній, заглиблення, які залишаються у місцях, де печінка торкається шлунку, донестепалої кишки, нирки та кишківнику. So I'm showing in my video broadcast, I have the liver, my liver pillow here, and we see the coronary ligaments that suspend the liver and connect it to the diaphragm muscle. Тож, я хочу, щоб ви побачили мою модель печінки, на якій зображені вінцеві зв'язки, які закріплюють печінку до діафрагми. Kelly, do you want to take off the PowerPoint for us to see you in a big screen? I'm going to do that in just a second. I'm going to go through a few more images and then I can take myself off. Yeah. Yep. So let's go here. So here we look at the liver located in the right upper quadrant. And I just want you to notice how high it comes up to the 4th, 5th intercostal on the right and the 5th, 6th on the left. Тож, давайте подивимося, як печінка відноситься з нашим скелетом. Якщо ви подивитеся на верхній край печінки, то він доходить аж до 4-го, 5-го міжребер'я праворуч та до 5-го, 6-го ліворуч. And the inferior border of the liver follows the subcostal border. А нижній край печінки співпадає з нижнім краєм реберної дуги. So when we're going to use our hand placement, we're going to place our right hand on the subcostal border under the right ribs and our left hand just left of the xiphoid process on the subcostal border. I'm going to show you this, but I'm just letting you see this. Зараз просто подивіться, я потім покажу вам детальніше, але під час практики ми розташуємо нашу праву руку під правим реберною дугою, а ліву руку одразу ліворуч від мечеподібного відростку грудини. And once we feel the liver, the weight, the mass, the density of the liver, we are going to gently lift the liver superior. Коли ми відчуємо щільність печінки та зрозуміємо, що це саме вона, те, що ми зробимо, це делікатний підйом печінки. And so our hands will almost look like this. Наші руки будуть виглядати практично ось так. And our hands are going to be soft and relaxed. Наші руки повинні бути м'якими та розслабленими. Okay, so now I'm going to show you. I have made a sweatshirt to show you my rib cage. I have my sternum and my lower ribs. Яке я зробила для того, щоб показати вам мої ребра. And I'm going to introduce you to my liver. Я покажу вам свою печінку. So what I want all of you to do, if you'd like to try, is find your xiphoid process. So find the xiphoid process, sternum, and walk to the xiphoid process. Мечеподібний відросток. And then you're going to, and my hands might be opposite, I think, than yours. So you're going to walk your hand, your right hand, to the midclavicular line below the ribs. Потім ви своєю правою рукою будете йти по реберній дузі до середньоключичної лінії. And then your left hand is going to go just a little bit and then below the ribs. Де зовсім трохи лівіше від мечеподібного відростка. Notice how my left hand is higher than my right hand. Помітьте, як наскільки моя ліва рука вища за праву. And my index pointer finger is on the last rib. А мій вказівний палець знаходиться на останньому ребрі. And the rest of my fingers are in the soft viscosity of the abdomen. І інші пальці знаходяться у
м'якій в'язкоеластичності живота. And now our hands are soft and relaxed. Зараз наші руки дуже м'які та розслаблені. And we are going to just bend forward. And as we bend, our pinky finger will just softly sink into our abdomens. Зараз ми просто м'яко нахилимося допереду, і по мірі того, як ми будемо нахилятися, наші мізинці будуть втопати всередині. Notice how my hands are pointing up towards my head now. Зверніть увагу на те, як подушечки моїх пальців дивляться у бік голови. So now you might be able to feel your pinky finger has an organ, maybe a weight, a mass, a density in it. There's a thickness under your pinky finger. Зараз ви зможете відчути деякий товстий, щільний орган вашими мізинцями. If you don't feel it, maybe you're too high or too low. Якщо ви не відчуваєте його, можливо, ви надто високо чи надто низько. So try to readjust and then you bend forward again and you feel the liver in your hand. Тож розмістіть свої руки ще раз та спробуйте ще раз тоді. And now what we're going to do is do a very gentle lift up towards the ceiling. Те, що ми зробимо зараз, це дуже м'який ліфт у напрямку потолка. And then allow your hands to come back down and allow the liver to drop back into your hands. Далі опустіть пальці повільно та дозвольте печінці вернутись в ваші долоні. And notice as I'm trying to show you a gentle lift, I'm not trying to lift my liver up to my throat. І помітьте, що коли я показую вам який ліфт, я не намагаюсь затовкнути печінку собі в горло. And now I want you to do a gentle lift again. Зараз я знову хочу, щоб ви зробили м'який підйом. And then lighten up just a little bit and see if your organ wants to move maybe to the right or to the left. Коли ви піднімете свій орган, ви зможете відчути, чи хоче він рухатися праворуч, ліворуч. And then you follow it. І тоді ви просто йдете за ним. And then you might notice the organ wants to come back to center. А далі ви зможете помітити, якщо орган хоче повернутися до центру. And then you can release. І тоді ви зможете відпустити. You can try this again. You can lift up to the ceiling. Можете ще раз спробувати підняти до стелі. Lighten just a little bit. And this is called an induction, where we follow and listen where the organ wants to go. Таку індукцію руху туди, коли хоче йти орган. And then you'll feel the liver wants to come back to center. І коли ви відчули, що печінка хоче повернутися до центру. And then you can gently come out and release. Ви можете м'яко прибрати пальці та звільнити печінку. Good. You might have noticed when you did this that your breath started to change. Коли ви робили це, ви могли помітити, як ваш захват змінювався. We are affecting the diaphragm, but we are also affecting the vagal nerve, the phrenic nerve. Тому що коли ми впливаємо на печінку та діафрагму, ми також впливаємо на блукаючий нерв. And we are also affecting even the vascular system and even on a cellular level. Також впливаємо на судинну систему, навіть на клітинному рівні. Great. I'm going to go back to my PowerPoint here for a moment. Я повернуся до своєї презентації ненадовго.
So I just wanted to recap that in a nutshell, visceral manipulation is a gentle therapy for normalizing organ functionality, mobility, and motility. Я просто хотів у завершення сказати, що коротко, то вісцеральні маніпуляції – це ніжна та делікатна мануальна терапія для нормалізації функціонування, рухливості та мотильності органів. When we do visceral work, as you see in this image here, we help the body create connections. Коли ми робимо вісцеральну роботу, ми допомагаємо тілу налагоджувати зв'язки. Patients who receive this work, they say, I feel soft, open, whole, put back together. Пацієнти, які спробували вісцеральні маніпуляції, кажуть, я відчуваю себе м'яко, відкрито, цілісно, якби ж то мене знову зібрали разом. They also say, I feel connected. I have more space. I can move better. Вони також кажуть, що я відчуваю зв'язок. У мене всередині начебто більше місця, і я можу ліпше рухатись. And my favorite is when a patient says to me, I feel heard. І моє улюблене – це коли пацієнт каже, що я відчуваю, що мене відчули. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!